приветствовать в Пензе. We are very happy to see you in Penza. Вот ваше отношение к журналистам вообще? How do you feel about journalists? Well, they're an essential part of my life, really. Они неотъемлемая часть моей жизни. Понятно. Кен, вот 15 октября в Москве было знаменательное событие. Крокус Сити Холл, URIAN, Heep и вы вместе выступали на одной сцене. Это, можно сказать, подарок к юбилею вы себе сделали? The URIAN Heep concert on October 15th in Crocus City Hall in Moscow, the reunion show, was it your gift to yourself on your birthday? No, it was an idea that started a few years ago. Ну, вообще, эта идея впервые появилась несколько лет назад. And every show that I play, when I talk with the audience, they were asking me always, when are you going to get back together with URIAN Heep? Каждый раз, когда я выступал сольно, меня зрители спрашивали, когда же вы снова соберетесь вместе с URIAN Heep. And so some people started to discuss this. Поэтому начались обсуждения на эту тему. And Mick, Box and I, we talked a little bit about it, and we knew we could make it work musically. It was a matter of could it work commercially. И мы с Миком Боксом начали обсуждать это, и понятно было, что в музыкальном плане у нас все получится, и вопрос стоял только о коммерческой стороне дела. So when they put everything together, it became possible to do it. So we did it, and it was a lot of fun. Но когда все спланировали, стало понятно, что все получится, мы выступили, и было действительно здорово. То есть это только было в Москве? So this was just in Moscow. Yeah, the whole thing was devised around Moscow for that particular show, and we agreed before the show that if it worked musically and commercially, then we would consider doing it in other places. Вообще сначала изначальная идея была сделать этот концерт именно в Москве, но мы договорились, посмотрим, как получится, коммерчески и музыкально, и если получится, будем еще делать такие концерты. So now the accountants are all doing their work and everybody's calculating how it worked commercially, and so we'll see if it's feasible to do it again in the future. И сейчас наши бухгалтера ведут подсчеты, насколько коммерчески хорошо все получилось, и мы думаем, что, возможно, это именно с коммерческой точки зрения будет еще смысл повторить. Мы знаем, что специально для этого концерта был привезен орган Hammond, ваш любимый инструмент, вот. То есть вы играли на нем? So we heard that the Hammond organ was brought especially for this concert. Did you really play it? It's your favorite instrument, as we know. Well, yeah, I mean, it's like my office, really. Но для меня это как офис. I've played the Hammond organ now since 1966. Я играю на Хаммонде с 66-го года. And I love playing the instrument, and I'm very comfortable playing the instrument. So, yeah, it was great. Мне очень нравится на этом инструменте играть, мне очень удобно, так что я был очень рад, что его привезли. А у вас есть свой личный Hammond? And do you have your own Hammond? I have 3 of them, actually. У меня их вообще-то 3. I have one in Spain, actually 2 in Spain, one in the studio and one at home, and then I have one also in England. У меня их 3, один дома в Испании, другой на студии в Испании и еще один в Англии. А чем берет этот инструмент? Почему вот вам нравится именно он? But why did you choose this instrument? That's a good question. The original choice came from, well, actually, to go back a bit further, I started to play the organ because I could not get a job as a guitar player when I was very young. Ну, вообще-то история началась, когда я не мог найти себе работу как гитарист в молодости, и мне пришлось начать играть на органе. So I started to play the instrument, learn the instrument, and then once I understood what you could do with the organ, then I naturally wanted a Hammond organ because this is the best there is. И вот когда я понял, я начал играть, исследовать этот инструмент, учиться, когда я понял, что можно сыграть на органе, я выбрал именно Hammond, потому что это самый лучший среди органов инструмент. Можно сейчас несколько слов сказать о своей группе?
приехал с вами вместе в Пензу. Что он из себя представляет? Would you say a few words about the band that came to Penza with you? The band? Бэнд. I don't have a band. Группы нет. Так. What? А сопровождение? But what kind of musicians do you have with you? I don't have any musicians with me, it's just me. Со мной никакие музыканты не приехали, приехал только я. It's just me. Акустический концерт. So it's an acoustic concert. Well, it's not totally acoustic because my guitars are plugged in and my piano is plugged in, but Концерт не полностью акустический, поскольку и гитара, и пианино подключаются. but it is a solo concert in which I play a lot of songs, many old ones and some new ones, and I play them just the way I wrote them. Go ahead. Идея вся в том, что концерт сольный, я играю свои старые песни, новые песни, и я играю их именно в таком виде, в каком они впервые были мной написаны. And so people will hear songs that they know, but they'll hear them the way they were born originally, in a completely new and different way. Люди услышат те песни, которые они хорошо знают, но они услышат их в самом первозданном состоянии, то есть в том, в котором я их создал. And this concept, this environment, enables me to really communicate with the audience and enables the audience also to communicate with me because we do 4 or 5 times during the show, there will be questions from the audience and so on. So it's very interactive. Я создаю такую обстановку, в которой зрители могут несколько раз в течение концерта задать мне вопросы, я им отвечаю, и получается достаточно живая, интерактивная такая обстановка. I hope that's okay. Я надеюсь, что это хорошая идея. Можно вопрос, когда Кен впервые побывал в России, что его поразило в первую очередь? When did you first come to Russia, and what was the most interesting thing that you saw or discovered? I first came to Russia in 2002 when I signed my record contract with Sony. Я впервые приехал в Россию в 2002 году, когда подписал контракт с компанией Sony. And this was a quick visit to Moscow. Это был довольно короткий визит в Москву. And at that time, really, everything was completely new to me. So I had never been here before, and so everything, the buildings, the people, the language, everything was completely new to me. Поскольку я раньше до этого вообще никогда не бывал в России, для меня все было очень таким необычным, и люди, и здания, и улицы, все абсолютно. But when I started to play here, I realized that the big difference here is that people are much more connected or attached to the music and particularly to the songs. Но когда я стал здесь выступать, я понял, что для людей мои песни очень большое значение имеют, и они очень глубоко воспринимают мою музыку. So for me, it's like, as a singer and a songwriter, it's really very satisfying to play to people who really appreciate not just the show, but the songs themselves. И для меня было, на самом деле, как для музыканта, как для автора песен, очень важно, что люди действительно воспринимают это не просто как шоу, что для них важны все мои песни. Difference between, for example, Deep Purple and URIAN Heep had the same exact lineup. Вообще, например, у URIAN Heep и Deep Purple был одинаковый состав группы, в общем-то. Okay, but the way we used the instruments was different. Но мы по-разному играли на наших инструментах. Plus, Deep Purple songs were pretty much entirely rock songs. У Deep Purple все песни были роковые песни. Whereas URIAN Heep songs were pop songs which were given a rock kind of treatment. Хотя у URIAN Heep были поп-песни, которые подавались в роковой интерпретации. So there was a difference there. Plus we used a lot of harmony. Еще мы использовали очень много гармонии. The little bit that I know about Limp Bizkit is that, first of all, I think it's a horrible name. Ну, что я знаю о Limp Bizkit? Я, во-первых, думаю, что у группы жуткое название. But I understand that they're a metal band, and so you will have a very drastic contrast between my show and theirs. Но поскольку это группа металлическая, я так понимаю, что контраст между моим концертом и их будет огромный. But I'm not a fan of what is commonly referred to as metal music now. Но, честно говоря, я не фанат современного так называемого металла. But I understand they're very popular, and I'm sure they'll bring a lot of energy to Penza.
Но я думаю, что если Лимп Бизкит появится в Пензе, то это даст Пензе очень большой заряд энергии. I think they probably have a completely different fan base from me too. И я думаю, что аудитория у них совершенно другая будет, совершенно другие фанаты. It would seem to me that their fan base would be quite a bit younger than mine. Я думаю, что фанаты Лимп Бизкит все-таки помоложе моих фанатов. But anyway, it's great that you get lots of different types of music here. Ну, это хорошо, что у вас выступают разные музыканты. Спасибо. Спасибо. Thank you. And have a great concert. Thank you.